The biggest challenge is to integrate all the different aspects, so all the different aims and goals and all of the different techniques that are used, so the detection part and the source part. So to produce these neutral beams is one task, and then also detect them and then combine these two. That's really interesting because you have to have really high efficiency for this neutralization process. Then you have to have all the timings right. So you have different foci. You might lose some molecules on the way. And then also to be efficient at low energy and detect them with the SSPD. So you have to focus on the geometry of the different superconducting nanowires and optimize this for a certain energy. Effiziente Prozesse zu finden, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also wir haben gezeigt, dass es geht. Und auch für Insulin, also mit über 5 Kilodalton. Wir sehen, dass die Molekülgröße eine Rolle spielt für die Effizienz scheinbar. Das ist also was wir lösen müssen. Wir sehen, dass der Ladungszustand eine Rolle spielt für die Effizienz. Das ist auch was wir lösen müssen, vor allem wenn wir dann wieder von neutral auf geladen wollen. Die Teilchen müssen stabil genug sein. Man müssen sie selektiv an die Proteine anbinden können. Also es gibt eigentlich eine ganze Menge Herausforderungen. 最大的挑战是，怎么平衡这种化合物的稳定性，还有它的可光解性，因为往往这种足够稳定的化合物，它就没法光解。然后一些比较好的光学活性的化合物，在我们把它引入到蛋白分子上面的时候，它就是不是很稳定，所以很难平衡这两点。Also die große Herausforderung bei genau diesen Arbeiten ist es halt, dass es gibt eine ganze Reihe von Studien über Photocages, über Moleküle, die über Licht gespalten werden. Allerdings wird das immer in Lösung gemacht. Währenddem das, was wir hier tun, das passiert alles im Hochvakuum, quasi in der Gasphase. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass gerade die Teilchen, die abgespalten werden, die werden nicht stabilisiert durchs Lösungsmittel, auch das Molekül selber nicht. Dadurch ändern sich die Verhalten gerade dieser Cage-Verbindungen sehr, sehr stark. Und da muss man quasi wieder vorne beginnen, die Grundlagen zu erarbeiten, bei welchen Wellenlängen die gespalten werden, wie die gespalten werden. Wir haben jetzt in den ersten paar Jahren gelernt, dass die Spaltmechanismen durchaus unterschiedlich sein können und das ist halt wichtig, weil je nachdem bleibt die Ladung auf dem einen oder anderen Molekül liegen. Das ist sogar so, dass zum Teil die Art und Weise, wie das spaltet, davon abhängt, wie groß das Molekül selber ist, an das man es ranhängt. Also da scheint zuerst hat man das Bild, dass man das modular schön basteln kann, aber das ist gar nicht so, sondern das kann je nachdem sich unterschiedlich verhalten, an was das Ding dranhängt. Und da gibt es eine ganze Reihe Herausforderungen, die es zu überwinden gilt. I think for us in this project, the biggest challenge was to really design the SNSPDs that they work together with atoms and molecules. So at the beginning, this really caused a few iterations that we got this right, but then it was very rewarding when we saw the first signal on the computer. Le plus grand défi dans notre projet, c'est d'augmenter le nombre de pixels. Et comme ça, on aura une résolution dans l'espace. C'est ce qu'on a dans nos caméras en augmentant le nombre de pixels. Et le deuxième challenge, c'est augmenter la résolution dans le temps. Du coup, on peut savoir la masse de la molécule à partir de le temps de trajet que la molécula ha fatto. Beh, come ho detto, la sfida maggiore è quella di raggiungere delle prestazioni prevedibili per tutto un sistema e anche, direi, la complessità del sistema. Con l'aumento di rivelatori a nostra disposizione e in questo progetto vogliamo raggiungere un numero molto grande di rivelatori, anche la complessità del sistema elettronico aumenta e di conseguenza bisogna gestirla e bisogna fare tutto in modo che il sistema funzioni in modo assolutamente prevedibile e con ottime prestazioni a temperature criogeniche. Principalmente i modelli che abbiamo creato per prevedere il funzionamento e le prestazioni di questi rivelatori, ma anche alcuni nuovi sistemi di rivelazione che consentono
agli SNDW di essere semplificati, nel senso di avere un'interfaccia che è molto più semplice e di conseguenza che consenta la riduzione di potenza dissipata e nello stesso tempo l'aumento del numero di rivelatori che una persona, che un ricercatore può utilizzare simultaneamente. Beh, noi crediamo che questi rivelatori possano essere molto utili non solo nella rivelazione di particelle, di molecole, ma anche di fotoni unici ad altissima risoluzione temporale e di conseguenza potrebbero essere utilizzati in moltissime altre applicazioni, tra cui applicazioni spaziali e applicazioni nell'ambito dell'automobile e anche nell'ambito dei prodotti di consumo. Noi crediamo che questi rivelatori e tutti i sistemi elettronici bassissima potenza, indipendentemente dal fatto che possano essere utilizzati a temperatura criogenica o no, possono essere molto utili in tutti i prodotti di consumo, specialmente per il fatto che con la complessità e la riduzione della potenza si può fondamentalmente aumentare le funzionalità e nello stesso tempo ridurre il consumo e dunque aumentare la durata della batteria. So the biggest technical challenge, I would say, is designing the electronics, which is done with specialized software, and designing in such a way that it really works at those low temperatures, which are not the ones that are used in everyday life of the electronic circuits. Then these are manufactured externally, they come back to us, we test them, we integrate them, but sometimes there are differences with what we had simulated, which we need to correct, and then we ship them to our colleagues. The biggest challenge overall is to keep our friends in Vienna happy so that they have the best detectors and the best system for the tasks at hand. Yeah, given that the game here is completely different, so that we need to work at extremely low temperature, it's really the cooling power of the fridges that is at most of a few watts. This means that each single chip has very tight dissipation limits, and especially if we want to scale this to larger chip array and configurations, we need to rethink how the co-integration of electronics and sensor has been done so far. Our specialty in the context of the Super Mama project is really the low temperature electronics, so fast, low power, the scalability, that means adding more electronic chips or adding more functionality onto one and the same chip so that we can serve more sensors. There are some other groups in the world that push it in that direction. We try to do our best to go towards larger integration, I would say. The biggest challenge, apart from the technical design work, is really to challenge current thinking. That is, have a sensor super cool on one side in the system, and then all the electronics in big racks outside. We really want to put the two together because we think that this is the only solution for future larger systems. This happens to be also part of the Super Mama vision or the Super Mama roadmap, and we think that from our perspective, this is really the single largest challenge.